Okay, so before starting the session, just I want to one more time. I want to just a recap. I could say that what we have understood in the previous sessions. So we have gone through what is BI, right? So BI is nothing but a business intelligence. So we have understood about what is business intelligence, what is the use of it, what is the importance of it. So a quick recap I want to say. So business intelligence is a like a business intelligence is a platform. Mano business intelligence ni oka platform ga understand cheskunte, so it is a place where you extract the data. So manam data ni different forms nunchi extract chestha untam, right? So like you collect the data. So ante three steps anga cheppachu, nenu three steps ga cheppachu manam ఏదైనా business intelligence లో ఒక రిపోర్ట్ చేయాలి అంటే, సో ఆర్ ఎనీ అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే, డేటా ఇన్సైట్స్ ని తీసుకురావాలి అంటే, సో వి ఆల్వేస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద త్రీ స్టెప్స్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో దిస్ త్రీ స్టెప్స్ ప్రాసెస్ వి ట్రై టు డూ ఎవ్రీవేర్. అంటే మనం రేపొద్దున ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళినా కూడా ఈ త్రీ స్టెప్స్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ గో ఇన్ టు ఎనీ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్, okay, so irrespective of any tool, so these are the three steps process we use it to get. Okay, first thing is you need to understand the data. Okay, so understand is from which where we are trying to extract the data, and the extraction of data. So extraction of data is something like type of data we are getting. So మనం ఎక్కడి నుంచి ఏ టైప్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం data, so from which form you are getting the data. So different types of data we use it to get from the client. Manki data client nunchi different forms lo vastu untadi. Like some people will provide you in Excel sheets, some people will try to provide you in a CSV, some people will try to provide you in a like text files. Okay, so some like any RDBMS system, relational database management system. The main intention is whenever you are trying to start with preparing any solution in a business intelligence, right? So it is the process of extracting the data from different systems, and different departments across మనకి ఒక కంపెనీలో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే డేటా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో రావచ్చు, right? So we need to understand what is the form of data we are getting it. Then the next step is something like we are need to analyze it or understand it. Analyze or modeling, or we call it as a relationships we need to understand one how it is connected with each other, how they are connected with each other. అంటే మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ మనకు వచ్చిన డేటాని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ how one data source is connected to other thing, how each other have a relationship between one and the other. So analysis మనం చేయాలి. So that is nothing but a relationships we need to find out. Modeling or relationships which you need to find out. అంటే నాకు ఇచ్చిన డేటాని నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ డేటాని ఎలాగ నేను రిలేట్ చేయగలుగుతాను. So like so that type of relationships and analyzation you need to do it. And third one is once you analyze it, you need to serve it in a reporting manner. That is a front end, or you could say that visualizations. You need to plot in a visualization so that the end user can easily understand. అంటే మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో you need to project in the form of a visualization. Okay, so business intelligence three steps can divide cheste: getting the data from your business from different departments, okay, extraction of data, or getting the data from different forms of data and analyzing it and getting reported to help you to improve your business. మన బిజినెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసేటట్టు, డెసిషన్ మేక్ హెల్ప్ చేసేటట్టు మనం దాన్ని రిపోర్టింగ్ చేయగలిగితే, సో దాన్నే మనం ఏమంటామండి, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. సో అంటే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ లో చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఎనీ హౌ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఈస్ పవర్ బిఐ. సో లైక్ వైజ్ ద బిఐ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నా కూడా, సో ద త్రీ స్టెప్స్ దే విల్ ఆల్వేస్ ఫాలో ఈస్ extraction of data. So where we call it as a detecting the data which is a correct form of data we have, and what type of data they are giving us. Then we are analyzing it and trying to find out, do we have any relationships or understanding on the data. Then we are trying to report our visualization that will be helping the business to get insights అంటే దాని నుంచి ఒక అబ్జర్వేషన్స్ కావాలి వాళ్ళకి, దాని నుంచి ఒక conclusions kavali. So once you get the conclusions, they will take some decisions to help their business to improve. Okay, so this form ante when you are trying to extract the data,
సో డేటా అనేది పెర్ఫెక్ట్ గా రావచ్చు, రాకపోవచ్చు కూడా. సమ్ టైమ్స్ దే హ్యావ్ సమ్ raw data, so they will try to give you a complete raw data. You need to churn the data, or you can need to transform the data. అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకసారి డేటా. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ ఒక లేయర్ యాడ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాజ్ ఏ ఏమంటారండి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ లేయర్ అంటారు. సో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లేయర్. So this is an optional thing. And this is an optional thing. So it is not a mandatory each and every time transformation layer will be there or not. So it is a transformation layer. Ante data extract చేసేటప్పుడు transformation is an transform layer is an optional layer. So because until unless if it is really needed, we'll involve this layer. అంటే మనకి ఎక్కడైనా డేటా సరిగ్గా లేకపోయినప్పుడు, అంటే రా డేటాలో మనకి ఏమైనా చేంజెస్ కావాలనుకున్నప్పుడు we involve a transformation layer. ఓకే, సో దీన్నే ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ ETL or ELT అంటారు. Okay, so why I was trying to understand is before going into this, because we need to understand why we are trying to use these processes, right? Extraction చేసేటప్పుడు, so they will say that transformation చెయ్యాలా కంపల్సరీ అంటే you need to change some data. అంటే క్లయింట్ ఇచ్చిన డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నామంటే ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తున్నామంటే no, we are not deleting any data, right? క్లయింట్ ఇచ్చిన డేటాని డిక్రీజ్ చేయట్లేదు, మన టూల్ కి సూట్ అయ్యేటట్టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నాము. అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా చేంజ్ చేసుకుని మన టూల్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటామే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మీన్స్ చేంజింగ్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ అనుకోండి, బట్ వితౌట్ లూజింగ్ ద డేటా. అంటే డేటా ఏదైతే వాళ్ళు ఇచ్చారో, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ దే హ్యావ్ గివెన్, వీ విల్ నాట్ లూజ్ దెమ్, but we will try to see the structure of the data to change according to our tool. So manaki our transformation, maybe raw data lo unwanted data edaina ekku unte we want to remove the data, we will jump into transformation layer. So E ante extraction, T ante transformation, L ante emantavandi, so load. So ante final ga load cheyadam. So you follow the process of ETL అనే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం. ఆర్ మనకి ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవసరం లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ట్రాక్షన్, లోడింగ్, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ దెన్ విల్ గో విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో మీన్స్ మన పవర్ బిఐ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఈ రెండింటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీన్స్ ఎన్ని బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ లో మీకు ఎప్పుడైనా ఒక డేటా ఇచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ETL ఆర్ ELT ప్రాసెస్. ఓకే, సో మరి దీన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి సో మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ ఏంటండి? సో వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ ఈజ్ అవర్ పవర్ బిఐ, రైట్? సో పవర్ బిఐ ఈజ్ a business intelligence tool which I was trying to do to support my what is the process, right? Extraction, transformation, లోడింగ్, తర్వాత అనలైజేషన్ కానీ, రిపోర్టింగ్ కానీ. సో ఇవన్నిటిని నేను నాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పవర్ బిఐ విచ్ విల్ సపోర్ట్ ఆల్ దీస్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో దాన్ని ఈజీగా లేయర్ అవుట్ చేయడానికి పవర్ బిఐలో, సో దీనికి మనకు ఒక సెపరేట్ కంటెంట్ లాగా ఉంది, సో లైక్ సెపరేట్ పార్ట్ లాగా ఉంది. సో వేర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పవర్ క్వెరీ. ఓకే, సో పవర్ క్వెరీ ఈజ్ అ విండో విచ్ హెల్ప్స్ యూ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. అంటే పవర్ క్వెరీ అనే ఎడిటర్ విండో మీ దగ్గర ఉంది అంటే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. సో ఈ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనే విండో ఉంది అంటే what is the steps you can do it? You can extract the data from different sources. Means it is allowing to connect to the number of connectors. So this is very important. Number of connectors ki possibility istundi. So means this is a software helps you to connect to the number of sources. That is the major grabbing point in the Power BI. So means you are extracting the data. In order to extract the data, you should be able to connect to the data source. Our data source connect avtaniki lots of connectors kavali. A middleware, I could say that, a pipeline which will try to connect to the source. Our source connect avtaniki a pipeline ki maniki em kavali, connectors kavali. So that is where we have a possibility of connecting to the number of connectors to extract the data. And then if it is really required, we have a transformation layer is also there. So transformation layer includes lots of transformation functions. Ante man data change cheyadaniki different functionalities arrive ayi unnai. So we'll quickly see it. Okay, so there are a transformation layer is also available if you really need it.
So this is known as a Power Query Editor. So Power Query Editor is a tool which is like an extended add-on inside the Power BI, which helps you to extract the data from different sources, transform it, and finally load it for our final like మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్ళడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటండి? Analyzation. So in order to analyze, in order to model, in order to relationship, we have a thing known as a modeling tab. Okay, so we have a modeling tab where we make a relationships between the tables in a form of one to one, one to many, many to one, or many to many. Okay, we'll talk about these relationships and everything in a each and everything very separately. మనం each and everything separate గా understand చేసుకుంటాము. But just I was trying to give a glimpse of it because before jumping into Power BI tool, we are trying to see it. What is the things they are available here, right? So extraction of data కోసం మనకి Power Query Editor అనే window ఉంది. So where analyze చేయడానికి, where you have a modeling capability, if you have anything. So if you want to analyze it in the form of relationship, because relationships are very important because large forms of data, అంటే మనం ఎక్కువ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా తీసుకున్నప్పుడు we should divide the data and rule it. అంటే మనం ఒకే చోట డేటా అంతా స్టోర్ చేయకుండా మనం ఏం చేయాలి, వాటిని డివైడ్ అండ్ రూల్ చేసి రిలేషన్షిప్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ మోడలింగ్ ఆల్సో. సో రిలేషన్షిప్ యూజ్ చేసే మనం చాలా things ని తీసుకొస్తాం. So this is also important where you are trying to make the relationships between the tables with the fashion of one to one, one to many, many to one, and many to many. Okay, we'll talk about deep into it. So just I was trying to understand what are the layers we have in the Power BI. So this is the first layer. This is the second layer. Okay, second step. And third step is visualization. So you use the types of charts. Okay, number of charts use చేయొచ్చు, tables, different type of graphs and use చేసి we'll try to represent the data. And also formatting చేస్తాము. We'll try to do some formatting to showcase the data with the dashboards laga. You need to go with the dashboards. You prepare some dashboards, right? So dashboards prepare చేయడం గాని, so or you can prepare some reports and using some themes. So like more like a pictorial representation of the data. So representing the data to the end user to easily understand what is there inside it, right? So once we grab the data, so these are the 3 steps we'll always follow. Okay, so once you grab this, whenever there is a data for you, okay, whenever there is an extraction of data, someone said that if you want to plot some visualizations in the Power BI, so these 3 layers ni మనం టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. So we always touch these 3 layers. ఈ 3 layers తోటే మనం మన ప్రాజెక్ట్స్ లో కానీ wherever you go, this is the 3 layers we'll try to understand. Okay, so these are the 3 steps we need to follow whenever you are trying to prepare a report in the tool known as Power BI. So that is where the desktop tool which is installed in our local computer is known as a Power BI desktop. So Power BI desktop is a tool which is installed in our local computer, so which can be used to prepare this set of reports using these 3 layers. Okay, so ikkada nenu okka caution istunnan, ante caution ani kaadu, just a hint saying that if it is a one table, ante oka data oka table undi anukondi, one table no need, because one table ki mana relationships eppudu maatladam. If it is multiple tables, we will talk about as a relationships. If it is a multiple tables only, మనం multiple tables ఉన్నప్పుడే దీన్ని relationships గురించి మాట్లాడతాం. If it is a one table, we need not to talk about any relationships. Okay, so this is what just I was trying to understand the previous session గురించి మనం ఒకసారి just I was trying to make you understand. Okay, so no worries. So we'll try to start it from a practical session. Okay, so first of all, I want to see the data. So whenever I got them data from the client, so first of all, what I will try to see is I want to see which type of file we got it. So which of type of file intended? It is a completely Excel file. Okay, Excel file. So
as I said that Power BI tool, when you open the Power BI tool, the first part we need to see is what are the different types of connectors that are have, right? It's sources. Ante, this is the place where when you install your like me install Jason, the first place you need to take a look is this is the place where you need to took it, right? So these are some of the number of connectors that are available. So number of connectors available unnai. So the one of the quickly thing we need to see is what are the different types of connectors that are available, right? Straightforward connectors manaki enni available unnai. So where I could see that there are number of connectors extracting to the data. So they have provided ease manaki ease cheyadaniki em chesaru. They have provided with the number of connectors easily. Okay, straightforwardly they have given us number of connectors. So where you can see that this set of connectors can be connected directly and connect to that source. Our sources can directly connect cheyadaniki number of connectors icharu. So quickly, why we are trying to start with an Excel is, so I will want to start with an Excel with another use cases. So first of all, we need to see that what type of data they have given and what type of expectations they are trying to do out of it. Okay. So ante more like Power BI. So like we are helping some business people, like business analysts, వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా చేసే రిపోర్ట్స్ మనం ఆటోమేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. So we are trying to automate the reports. Okay, so we are trying to automate the reports which are daily they are doing by the business. Okay, so we'll quickly start with the Excel because most of the business analysts are trying to use their Excel as a regular operations kabatti. So quickly we'll start with an Excel and slowly we'll go with the other data sources as well. Okay, so the first thing, first of all, I want to, in meanwhile, we'll talk about data sources as well. So first we'll try to see what type of data they have given. So if you see here, this is a practical way of trying to see. So this is where unique ID. So each and every employee has a unique ID, right? So unique employee ID and undi. So why I said that the employee data and చూస్తే ఇక్కడ next salary అనేది information ఉంది, job type ఉంది, country ఉంది, where a date of joining, DOG is the date of joining, what is the experience in, years of experience, year and weekdays. They have given this information, right? So this is a very straightforward information they have provided it for us. దీన్నే మనకి master data antam. So the data which is presented as a whole for us, and they have given three forms of expectations from us. So they have given some charting ante like they have prepared some graphs for us ante already వాళ్ళు graphs ని excel లో యూస్ చేశారు. సో దీన్నే మనకి మన దాంట్లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయమంటున్నారు. సో ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇంటూ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ rather than into a excel file. So where you can see that they have given different forms of representation of data. So where pivot 1 undi, pivot 2 undi. So when we go for it, there is a pivot 3 as well. So everything is concluded as a dashboard. So as I said that individual information ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాని అత్తంటి కలెక్టివ్ గా తీసుకుని వచ్చి ఒక చోట్ల రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ as a dashboard with some slicers as well. So slicers are some filters where they can click on it and they can like they can search the data on these, or they can be interactive, right? So where you can click on something, it will be interactive, where it will try to filter the data according to our need, right? So where they can try to see the data how that is represented. The same thing they want it from our side as well. So instead of in Excel, they want it to be get in the form of, when you want to clear, you can also clear here. So clear, right? So the same type of representation they want it. So we'll go with the step by step. Okay, slowly. So this is a process why I was trying to go with the practical first sessions are. So we need to understand what are the options that are available. So first of all, I want to make you comfort with the tool. So then we'll try to go with the layer by layer understanding. So first of all, we need to say what are the options that are present in the Power BI. So how much scale it is there. Okay, report cheyadaniki adi enta scale lo undi. What are the options that are available? We'll slowly see by one. Okay. So first of all, I want to grab this data into my Power BI desktop. This is a desktop tool where you'll try to prepare the reports, right? So this is the place where you try to reports and prepare cheyadaniki. This is the tool. So first of all, when I was trying to extract the data, I have a direct connector here. So which was saying that you can extract the data directly into this Power BI desktop from the Excel. So this is the place where I need to click on it. So it will pop up for the place where your power like Excel file edaithe undo. So Excel file gurinchi nannu adugutundi.
So where I need to extract the data. So I'll try to quickly go to my source folders where I kept my file. I will try to browse the file. Okay, I was trying to browse the file. So it was showing that your files are, it will allow you to get the data from Excel, XLS, XLSMB, XLSB. So different forms of Excel, it will try to help you. Means this Excel will allows that Excel workbook connector will allow you connect to different forms of Excels. Right? Okay. So once it connected, adokasari connect ayyaka, so chudandi, so Excel ante number of sheets, right? So Excel has a number of sheets where I can see show you. So there are number of sheets including the dashboard, gani, pivots, everything it was trying to show you. So when you tick it, it will try to show you what are the data it was there inside it. But we are not going for that because I want the master data. So these are the number of sheets in the Excel file. So I will not extract all the dashboards and stuff because I want to build my own reporting on the top of Power BI using that Excel. So I will collect only in collect చేస్తానండి. I will collect only the master data which is required for me. So దాంట్లోంచి నేను only master data తీసుకుంటున్నాను, which is a data that is represented in the Excel లో ఏదైతే రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూస్ చేశారో, so that is the data I was collecting. It means this is giving an option for us to select what is the data sheet we want it. Okay, so you can select multiple sheets at a time. Okay, so because this is a checkbox ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, you have an option to select multiple things where you can see that preview as well, where you can see that preview of that Excel. So quickly, if you want to see that preview, the preview enduku upayogapadutadi. So what is the use of this preview? Means if the data is not coming correctly, or if your data is requires some transformation, if it is not adjusting very correctly, we need to jump into the transformation layer. మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ కి జంప్ ఇన్ అవ్వాల్సిన ప్లేస్ లో మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం, ఓకే, ఈజ్ ద డేటా రిప్రజెంటేటింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ విత్ like if there is not getting correctly, we need to adjust and jump into transform data. So this is the place where I was saying that optional place, right? This is an optional thing. So if you're having a data very correctly, we'll simply say that directly load. అంటే మనకి డేటా చూస్తే అంతా కూడా కరెక్ట్ గా కాలమ్స్ లో అంతా అడ్జస్ట్ అయింది అనుకుంటే, యూ కెన్ సింప్లీ సే ఇట్ యాజ్ ఎ లోడ్. కాదు, నాకు ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ కావాలి అనుకుంటే, విల్ ట్రై టు జంప్ ఇన్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. Let me jump into transform data and see what is the query window it will open. So it will try to open a transformation layer. I could say that where there are number of transformation functions untai. So where we call it as a Power Query editor window. So as I said that this is known as a Power Query editor window. So this is the window where we prepare the data. Okay, so according to which, if you have any transformations or if you want to change any column names or anything, what we'll try to do is this is the place where we want to change. So if you want to change in the column names, if I don't want this column name as this one, so if you want to change anything, you can always change the column names, data types, whatever it may be. So the first understanding is you need to see that this is the data which I grabbed. We call it here as a query. So ఇక్కడ మనం దాన్ని ఏమంటామండి, we call it as a query. So let me adjust quickly here. So where you can see that the steps that are involved in extracting the data. అంటే డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి these are the steps that got implemented at the back end with the Power BI. So Power BI ఇవన్నీ steps ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. These are the different steps that are implemented by Power BI in order to get the data into this desktop file. Okay, desktop loకి తీసుకురావడానికి these are the things. So this will be seen clearly in the advanced editor, where you can see clearly in the advanced editor where you can see that content from where it came. So what type of data we have selected and what are the different type of columns that are available. Okay, so if you want to change any column names or anything, let's say salary in USD, I don't want it. So I want to make it as a salary. So you can always right click and you can see that rename. So I can also rename it. So that is one more type of transformation, right? Client ఇచ్చింది మనకి salary in USD. I was trying to change one set of transformation. Means I was placing a transformation. Each and every transformation will be recorded. అంటే ప్రతి చిన్న చేంజ్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. So you are trying to change the transformation and you are saying that, okay, I renamed the column as a salary and salary in USD. Previous step కి వెళ్తే ఎలా ఉందండి, it was in the salary in USD
In the next step, it was changed to salary. So always you need to see what are the different steps you are involved in changing the things. Okay. So right now, if you see here, it is in the date format, right? So that is where the calendar was able to see here. You're able to see here. Likewise, you can always change the things like if you really require to change anything. So data types and choose the data types and what is meant by data types. What type of data we are storing. So it is a character data. So that is the reason you can see that it is in the form of text. ABC and entandi. It is in the form of text data. So this one is also in the form of text data. So this is in the form of numeric kabatti. It will be 1, 2, 3. 1, 2, 3 is a whole number. ABC and it will be like in the form of text data. So that should be also very clear. Manki that will be automatically adjusted by Power BI, but just I was trying to cross check is it correctly maintained or not. So this is in the form of date format. Yes, the date format data type is correctly set. This is in the form of experience in is in the characters. Year is in the form of characters. Like it was trying to detect in the form of years are detecting in the form of numerics. I don't want to make it as a numeric, so I will also try to change it into text. Yes, I want to change it to text. So text la change cheyalanunkunnanu. Yes, I can change it, and this is another data type change. So means I can make it in the form of text lo chupinchachchu, kavali ante numeric lo kuda chupinchachchu, but I don't want it in the form of numeric. I want to change it as a text. I change it. Likewise, if you see here, this is also one of the thing which is known as whole number. This is on a weekday, which is nothing but a so ABC and text data, right? So we are good with here. So we are making some set of transformations అయితే చేసాము. Set of transformations అన్ని కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి. If you really want to rename this, అంటే నాకు ఈ డేటా మాస్టర్ డేటా అని అవసరం లేదు, that I want to rename it, you can also rename it as a data. So this is my main data which I have. Okay, so where we can see that these are the different set of transformations we have. Okay, there are different set of transformations we have available here. So we'll try to see one by one once we are getting to these. Manki ikkada tranching, like let's say ఇప్పుడు మనం చూడండి. So quickly let me go with one example where I want to quickly show you. So date of joining is an ABC, right? So it is in the form of it is in the form of calendar. So calendar data type undi kabatti I can apply different transformations with respect to the dates. Okay, from here I can extract year, I can extract month, I can extract quarter, I can extract different forms, right? I can extract different things. So where I can extract month extract cheyachu, quarter extract cheyachu, weeks extract cheyachu. Means the main intention here is మన సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా, సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా దాని నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురాగలగాలి. అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమ్ కాలమ్స్. అంటే మీకు కావాల్సిన ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ సింప్లీ హ్యావ్ ఎ డేట్. అంటే మనకు ఒక డేట్ అనేది ఇస్తే క్లయింట్, సో దాని నుంచి మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, హీ వాజ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ లైక్ ఇట్ ఇస్ ఎ వెన్స్డే, వీక్ డే అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో దీన్ని మనకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, క్లయింట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అది. సో మనకి ఇక్కడ మనం దేని మీద హోవర్ చేసి మనం ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డైరెక్ట్లీ వీక్ వెళ్తే వీక్ డే స్టార్ట్ డే ఇక్కడ చూడండి, వీక్ నేమ్ ఆఫ్ ది డే. So when I click on name of the day, automatically it will extract a column saying that student. So this is a Friday, this is Monday, Friday, right? So it was extracting the day. So where I was trying to say that if I really want to create my own column, I'll simply first I will try to create a duplicate column. So duplicate column ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే I don't want to lose this column. So ఈ column అవసరం లేదు కాబట్టి I'll try to create it as a duplicate column, and then I can perform my transformation. So I can perform my transformation, right? So నాకు కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని పెర్ఫామ్ చేస్తాను. So where I was trying to create a duplicate column, so నేను duplicate column క్రియేట్ చేస్తాను. So where I will try to say it as a remove the duplicates chesana. Okay, so right click, I'll try to create a duplicate column. Okay, so duplicate column I created it. From here I can extract and date nunchi nenu edaina extract cheyochu. So these are the number of possibilities. I want the name of the day. Simply I'll say that name of the day's day. So even if they have not given this, వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా కూడా,
సో నేను ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే నాకు capability ఉంది. So that is what I was saying, that transformation layer is giving me a capability to extract different set of transformation. So ilanti possibility kuda undi na. So me even they have not given this type of things. Simply they have given the date. నాకు date iste chalu. Even year kuda avasam ledu. I don't want a year. I can extract a year out of it as well. So even if they have given a simple date, నాకు date ఇచ్చినా కూడా సరిపోతుంది. I can also create a duplicate column and I can extract the date from here. So year నుంచి extract చేయగలుగుతాను. So where I can also extract a year, right? So that type of, if you see here, నేను ఏ చేంజెస్ చేసినా కూడా it was trying to make it a separate step. And it is writing at the back end. అంటే మనం ఎక్కడైనా కూడా సింగిల్ లైన్ కోడ్ కూడా రాయట్లేదు. సింప్లీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఏ టిక్స్, రైట్? మనం సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాం, ఫ్రంట్ ఉన్న ఫంక్షనాలిటీని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దీంట్లో ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇండైరెక్ట్ గా మీరు చూస్తే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్. సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు రైట్ బై స్టెప్. ఈ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ లో చూపించేది ఏ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటే we call it as a M language. So this is the place where you can see that I was trying to duplicate column. I was trying to transform the column with a function known as day of week. సో అలాగే ఇక్కడ మనం చూడండి, డూప్లికేట్ కాలమ్ క్రియేట్ చేశాను, మళ్ళీ ఇంకొక ఫంక్షన్ ని కాల్ అయింది. సో ఐ వాజ్ నాట్ రైటింగ్ దిస్ వన్ ఎనీవేర్. నేను ఏది రాయట్లేదు ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ రైటింగ్ బై ద బ్యాక్ అండ్ బై పవర్ బిఐ. పవర్ బిఐ రాసుకుంటుంది ఇదంతా కూడా. సో విచ్ ఈస్ హ్యాండిల్డ్ కంప్లీట్లీ బై పవర్ బిఐ ఇన్ ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండో. So it is written in the form of M language at the back end, but we are trying to make a step-by-step process here, right? ఇక్కడ మన steps ని రికార్డ్ అవుతున్నాయి. If you really don't want the steps, you can always remove the steps. Okay, so this is how we have a powerful layer here. Okay, so మనకి ఇక్కడ లేయర్ వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా కొన్ని డేటాని మనం తయారు చేసుకునే కేపబిలిటీ కూడా ఉంది. అంటే వాళ్ళ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న డేటా నుంచి కూడా మనకు ఆబ్వియస్లీ మనకు కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు కొన్ని మనం ఈజీగా pull చేసుకోవచ్చు. So that is the helpfulness we got from the Power Query editor window. Okay, so if you are done with your set of transformations, if you are done with all these things, okay, మీకు కావాల్సిన థింగ్స్ అన్ని అయిపోయినాయి అనుకుంటే, so simply you'll say that you will finalize it, say it as a close and apply. So close and apply is simply saying that I was finalizing my changes. Okay, నా చేంజెస్ అన్నిటిని కూడా నేను ఫైనలైజ్ చేస్తున్నాను. Means I was done with my changes which are required. సో నేను చేంజెస్ అంటే అన్ని డన్ చేశాను. ఓకే, నా చేంజెస్ అన్ని కూడా నేను చేశాను, నాకు కావాల్సిన చేంజెస్ అన్ని కూడా. సో ఐ వాస్ డన్ విత్ ద చేంజెస్. సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి? సో వాట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వీ టాట్ ఇట్ ఈస్ మోడలింగ్, రైట్? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఎక్స్ట్రాక్షన్ డేటా చేస్తాము. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఈస్ మోడలింగ్, రైట్? సో మోడలింగ్ అన్నప్పుడు నేను ఒక స్టార్ అంటే సింపుల్ ఒక నోట్ పెట్టాను. ఏంటి? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ టేబుల్, I don't need to talk about any relationship గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ టేబుల్. సో ఇక్కడ మన డేటా తీసుకొచ్చేది అంతా కూడా సింగిల్ టేబుల్ నుంచే కాబట్టి, సో ఐ వాజ్ నాట్ బాదర్డ్, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ మోడలింగ్. సో వేర్ వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మోడల్, సో యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ టేబుల్ విచ్ ఇస్ కేమ్ హియర్. మనం ఏదైతే టేబుల్ తీసుకున్నామో ఆ టేబుల్ ని క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. సో వెన్ యూ దిస్ is disabled అంటే రిలేషన్షిప్స్ మేనేజ్ చేయడానికి డిజేబుల్ అయిపోయింది. ఎందుకని? సో బికాస్ యూ బ్రాట్ ఇట్ విత్ ఎ సింగిల్ టేబుల్. సో సింగిల్ టేబుల్ మీద మనం రిలేషన్షిప్ ఏం ప్లేస్ చేయలేము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అంటే ఇంకొక టేబుల్ ఉంటే, దెన్ విల్ ట్రై టు డ్రా ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ టేబుల్ టు దట్ టేబుల్. ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు డ్రా విత్ ఎ సింగిల్ టేబుల్. సో ఐ వాస్ నాట్ బోదర్డ్ మచ్ అబౌట్ మోడలింగ్. సో నీ మోడలింగ్ గురించి పట్టించుకోవట్లేదు. సో బట్ నేను చిన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయితే చేసున్నాను without writing any code from my side, and I was utilizing the transformation layer use chesi transformations chesanu, and then I jumped into the modeling tab where I can see that this is the table which I got it. So I was least bothered with relationship enduku ante right now this case endukante it was completely a single table. So then final next step ki ekkadiki ellali mana, the next step is a visualization. This is known as a canvas center. దీన్ని ఏమంటారండి? సో దిస్ ఈస్ we call it as a canvas. So canvas is a place where you try to pull the visualizations, showcase the data in the form of different visualizations. So that is what client was expecting here as well.
సో మనకి క్లయింట్ కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. pivot 1, 2, 3 లో he was trying to represent the data which is there in the master data ని different forms లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. Okay, let me quickly go with this. So what is the thing they are trying to show? So మనం ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే what it was trying to look is this is known as a matrix లా కనిపిస్తుంది కదా. So where you have a rows of data as well as columns. So very easily where you can see that rows ఉన్నాయి, we have a columns of data, right? So this is known as a matrix. I would be able to see that this is in the form of matrix. Do we have that visualization of matrix here? So yes, this is the place where you can see different visualizations which are supported by Power BI. So Power BI నుంచి సపోర్ట్ చేసే different set of visualizations అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి. So this is the place where I was trying to go by one. It is a hover. దీన్నే మనం ఏమంటే hovering చేస్తాం. Hovering చేసినప్పుడు so where we can clearly see that each one is trying to say what are the different types of charts that are available. Right? So దీంట్లో one of the important chart మనం చూసేది ఏంటి? So matrix. So matrix is a simple ఇక్కడ ఏంటంటే so we need to play with the visualizations. That's it. So simply I made into a canvas లో నేను ఒక empty matrix ని తీసుకున్నాను. So this is the place where you need to drag and drop the fields which are appropriate to pull the data. అంటే దీన్ని పాపులేట్ చేయాలి అంటే మనం కావాల్సిన అప్రోప్రియేట్ ఏం తీసుకోవాలి, ఫీల్డ్స్ ని డ్రాగ్ చేసి పాపులేట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్, నథింగ్ గ్రేట్ ఇట్. సో వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ ఈస్ లెట్స్ ఇప్పుడు మనకి కాలమ్స్ లో ఏమున్నాయి, రోస్ లో ఏమున్నాయి. రోస్ ఈస్ సంథింగ్ దిస్ వన్ అండ్ కాలమ్స్ ఈస్ దిస్ వన్, రైట్? కాలమ్స్ లో చూస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ జాబ్ టైప్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్, రైట్? క్విక్లీ సో ఇక్కడ మనకి రోస్ ఉన్నాయి, కాలమ్స్ ఉన్నాయి, వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో వాల్యూస్ లో శాలరీ అని చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, సో నాకు ఫస్ట్ జాబ్ టైప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్. సో రోస్ లో జాబ్ టైప్ ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ వాల్యూస్ లో ఏం చూపిస్తున్నాడు, శాలరీ. సో హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు రిప్రజెంట్ ద శాలరీ. కూల్, సో we got it. So we got that representation. So what he was trying to say is salary కూడా direct salary. So he was saying that he was trying to show average salary. He was saying that try to show it as an average salary instead of a normal salary. I want to convert it as an average. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే so these are the different functions it was trying to help you. మీరు ఏ ఫంక్షన్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆల్రెడీ there are different functions that are written here in the backend. Just I was trying to say సమ్మేషన్ చేయొద్దు. సో ఐ వాంట్ టు ట్రాక్ ఇట్ యాజ్ ఎ యావరేజ్. సో దానికోసం నేను దీన్ని ఏం చేశాను, ఐ టర్న్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ యావరేజ్. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ హియర్ ఇట్ వాస్ టర్న్డ్ ఇంటూ యావరేజ్ అండ్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ ద డెసిమల్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో వేర్ యూ హ్యావ్ ఎ దట్ క్యాపబిలిటీ. సో మ్యాట్రిక్స్ మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి మ్యాట్రిక్స్ యూస్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ది sizes, so this is the place where you drag and drop all the fields. Just I was trying to walk through each and every visualization gurinchi cheptanu, but for now I was trying to go through these. So this is the place where you try to drag and drop, and next మన formatting వెళ్ళినప్పుడు so this is the place where you try to format it. నేను అది కూడా చెప్తున్నాను. So if you want to design or format or changes the anything, font color గానీ, if you want to really change anything, so you can text size కూడా with size కూడా increase చేయొచ్చు. So bit increasing the text size as well. Likewise, if you want to size of the headers ni increase cheyali, so if you can increase the row header sizes, okay, so you can also increase the sizes of text sizes. So alage columns headers kada untayi. So where you can say that column headers dani oka size kuda marchali ante this is the place where. Okay, so where you can always add some like మనం ఎంత visualization కి ఎంత యాడ్ చేస్తే అంత క్లియర్ గా కనిపించాలంటే you can add some borders to this, something like a shadow to represent like కొంచెం, right? So this is how you can also represent in the Power BI with some set of fixed visualizations